Hello guys! Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano nyo export yung project nyo sa Unreal Studio as an APK. First, go to build dito sa taas and then click build bundles or APK. Then choose the build APK since APK yung gagawin natin. Then once na kinlik natin, yung Gradle build depende sa bilis nung computer nyo. So, sa akin, ayan, okay. Tapos na, APK generated successfully. Then, may lilitaw na dalawang option dito, locate and analyze. Just choose locate. Mag-open yan ng new folder. Ayan. Once na na-open yan yung file explorer, may makita tayong dalawang file which is the app.debug.apk and output metadata.json. So, bali ito na yung app natin na na-create. So, ang gagawin nyo na lang is lipat nyo sa phone and install nyo. And that's it. Thank you.